اللي ممكن تقدم في البورد العربي او اي بورد القطري المصري المصريه. هندي النهارده ام سي كيو كويستشنز تعدي على كل المنهج بتاع هذا تقريبا، فانت ريفرش يور ميموري وهتخليك تعرف شويه معلومات خفيفه. and you will try برضه ان عندنا شويه سيناريوز use common sense and تجيبي right answer. MCQs اللي احنا بنجيبها at least في البورد العربي او في الزمانه المصريه مش حاجات اعجازيه. They are simple questions, common sense، تفكر حاجات كتيره will be seen in your everyday practice. حاجات you don't know try to use your brain انك انت تعملي by exclusion. And if you don't know the answer per se, try to do it by exclusion and توصلي the correct answer. First, this is هنبتدي easy questions. The most common congenital cause of stridor is لارنجوماليشيا. laryngomalacia. اللي هي بيبقى فيها اوميجا شيب glottis. The folds are tightened and foreshortened. يبقى في redundant supraglottic soft tissue والاريثروid cartilages appear enlarged أو منظر اللي laryngomalacia. غالبا laryngomalacia over 90% of cases the only treatment necessary is time. خلي العيان by the age of 2-3 بيتحسن ويبقى كويس. إلا what are the indications of surgery? لو في severe obstructive sleep apnea، لو عنده core pulmonary أو significantly elevated CO2 or hypoxemia. A patient with gastroesophageal reflux has a lesion of the middle portion of the true vocal cord. This finding most likely suggests 5 lesions of the larynx. واحدة منهم غالبا بتبقى in the middle portion of the true vocal cord. لو قلنا رايت سديمة غالبا ماخذ الكل contact ulcer أو repetitive granuloma لازم granuloma process of the retinal carcinoma or glottic stenosis. كارسينوما. فباي اكسكلوجن حتى لو you don't know answer على طول، by exclusion you take every item وتعرفي لا this takes the whole vocal cord. No, this is the posterior part of the vocal cord. لا يعني vocal process until you get correct answer which is carcinoma. Carcinoma of the vocal cord. هاي ما تشوف الها لما نتكلم على رينج الريفلكس هتشوف السيمتومز بتاعته. ثروت كليري، ممكن يبقى عنده اكسس ثروت ميوكس. هل ممكن يبقى عنده كوف؟ ممكن فيري انوينج ترابلسم بالليل افتر ايتينج وينام يصحى بترابلسم كوف شوكينج هوسلس and 30% of cases بيبقى عنده هارت. ده لارينجو رينج ريفلكس. غير gastroesophageal reflux يبقى ساعتها الاي سولس is more common عن laryngopharyngeal reflux. اللارynx بيبقى شكله ايه؟ في حالات laryngopharyngeal reflux يبقى في اديمه يبقى في حاجه اسمها عشان نتيجه ان السبجلوتيك اريا بيبقى فيها سم اديمه فتديك impression of a pseudosalgus vocalis. There's posterior commercial hypertrophy. There are granulomas زي ما قلنا and thick mucus. These are the diagnosis of laryngopharyngeal reflux. طيب, another patient is 69-year-old. He presents with a lesion. Lesion اللي باين واضح في الصورة. The left true vocal cord is mobile, but the right true vocal cord shows there without fixation. كل كلمة is very important and you should be careful إن كل كلمة has a meaning. مش هتحط سؤال
سواء في الام سي كيو او في الاوسكي زي ما الدكتور مازن شرح. every word has its meaning. Okay? فلما تقول there is impaired mobility but no fixation and the regional and distant workup results are negative. السؤال الأولاني which of the following is the most appropriate T stage for this autism? Q. T2 Two without Fixation T3. That is, هو without fixation. T2. T2 very good. ليه؟ without fixation. Impaired mobility without fixation. هو مكانه نقدر نقول مكانه كده T1B بس في كلمة قالت لي no it is T2 not T1B. Impaired اللي mobility. هي Impaired mobility. If he had said fixed يبقى we 3 and above. T3 على طول. The impaired mobility in glottis أو glottic carcinoma is T2. Very good. طيب. Which is the most appropriate non-surgical non-surgical treatment for this case? Is it primary radiation therapy alone to the larynx? Is it primary radiation therapy to the larynx and bilateral neck? لا. Is it concomitant chemoradiotherapy ولا induction chemotherapy with cisplatin followed by radiation إذا هو therapy? T2 أي primary كيمو أولا ده glottis ولا supraglottis? جلوتس glottis. Is it T1, T2 T2, early, T2 2 early and supraglottis and glottis? primary radiation therapy. أي Primary radiation therapy alone. Yes. Very good. لأنها glottis. لو كانت دي early supraglottic كنا هنقول إيه؟ مع النك. that's With bilateral neck. supraglottic with the neck Very good. Neck radiation. Of the primary and the neck. neck, Why? microscopic. Metastasis and supraglottic carcinoma are about 10% 20. in early 20 20 to 30. Bravo. For early glottic occult metastasis في lymph nodes كم percent? 5%, 3%, 4%. Okay? إنما in supraglottic it amounts to 20 to 30%. Then you have to attack the microtests through the irradiation. You have to give primary irradiation to the primary and to the secondary. إنما هنا we only have to do primary irradiation therapy to the larynx. So it's not difficult. See the question, think, exclude لو في حاجات you don't know, and then you get the correct answer. طيب, on the other hand, which of the following is appropriate surgical management of this case? Is it open, anterolateral, partial laryngectomy? Is it transoral laser endoscopic resection with neck dissection? Is it open, anterolateral, partial laryngectomy with neck dissection? Is it supracricoid laryngectomy with cricohyalopexy? كل كلمة لها معنى. Cricohyalopexy with neck dissection or supracricoid laryngectomy cricohyalopexy alone. E في كل كلمة لها معنى. في كذا حتة هنا برضه it's some sort of a trap. يمكن open partial laryngectomy. هو أول واحد وآخر واحد النك دايسكشن ما مفروض بالجلوتس ويقولوا زين كريكو هو يفضل شنو؟ يقدروا كريكو هاي شايلة اللارنكس فلازم نسوي اندكس شلون التفكير كريكويد لارنجكتومي سوبراكرايكويد سوبراكرايكويد كل شيء يعني هو لا بارشيا for a supraglottic lesion. This is a glottic lesion. Glottic lesion عاوز تعمليه supracricoid, then you have to do a supracricohyaloplex. Okay? But the correct answer is what? أي Very good. أي يعني Okay. Yes. You do an open anterolateral partial injector per se. You don't need to do anything to the lymph nodes. إلا يفصله مثل ما هي ولا واحد يفتحها. A 63-year-old man has hoarseness and a laryngeal mass in the supraglottic extending to the glottis. CT imaging shows extension through
الثايرويد كارد anterior يعني لو قلت من أول الكينر بارت اوف الكارد تسمع الفيجن تبقى تيكان mild invasion. Sorry again. بعد الفيجن اوف الثايرويد كارد تبقى ايه؟ T3. يبقى every word has its meaning. قلنا الأول it's a supraglottic reaching the A glottis خلينا في T2. It's invading the thyroid cartilage. لو بس invading من جوه and invasion بقى T3. لا. What did he say? Through the cartilage. يعني external. 4 T4A. He's otherwise healthy with no known comorbidity. يعني ممكن تديله أي علاج medically أو surgery جامدة هيستحمل. Which of the following treatment approaches would be most appropriate? total laryngectomy. هل concurrent chemotherapy and radiation therapy؟ هل supraglottic laryngectomy؟ هل primary radiation therapy only؟ هل total laryngectomy؟ ولا supracricoid laryngectomy؟ total laryngectomy. No, it's going to be concurrent This is the chemotherapy. trap. Why? It is What is the treatment of T4 cancer larynx? multidisciplinary treatment. Very good. هتعتبر okay if you want to do surgery. هتعملي surgery with a With radiation. وبعدها كيمو راديو. Prof. You have to give adjuvant radiotherapy. Yes. Treatment of T4 is not total laryngectomy. يعني عشان كده you didn't choose it and you would choose which option? Very good. بسرعة لا you have to wait. مو think لازم and choose. Okay? لأن this is a trap. Every يعني 50% will say total laryngectomy. It's a T4 glottic carcinoma. هو ال 3 وال 4 مطلوب على تتريتمنت يعني سيرجري كيمو راديوثيرابي not the right answer. البيشنت هيلثي ليش ما نسوي سيرجري؟ البيشنت هيلثي concurrent بس مكتوب بس concurrent كيمو راديوثيرابي and radiation. لأن ما كاتب ويا التوتال راديوثيرابي بالأدجفن تختارين هاي لأنها واحدة من الموداليتيز كامل لأن كاتب بالسنجل لازم تخليني هسه فهمت شيء And the report comes back بيقول إيه بقى؟ Aperistalsis, esophageal dilatation, and failure of the lower esophageal sphincter to relax. سهل with retention of ingested material. This patient probably has achalasia, diffuse esophageal spasm, esophageal carcinoma, pharyngeal pouch, or tracheoesophageal fistula. سهل. أنا دايما لما بدي امتحان يبقى 200 questions. Every 10 question we give you حاجة زي كده to relax تنبسط. If you start لغاية 20 30 you will بعدها depressed. دايما هتلاقي after 10 questions هو اللي قبله كان ديبرست. وبعدين نبتدي تاني. اوكي؟ اللي قبله ديبرست. شوف This is a picture of achalasia. أو sphincter ما بيفتحش. The esophagus is dilated. Dilated appearance, pointed entrance. Pathogenesis, we said the pathogenesis is impaired lower esophageal sphincter, impaired relaxation, and absence of the esophageal extensions اللي شايفينه في المانوميتر اللي محطوط على الشمال. Okay? Treatment بسرعة nitrates or calcium channel blockers سواء إزرتيل أو أتلات, botulinum injection, dilatation of the sphincter, or laparoscopic color operation أو ساعات بيعملوا دلوقتي per oral endoscopic myotomy. أهو ده this is dilatation. Graded dilatation. This is the laparoscopic color operation. وهنا بنقطع نعمل myotomy so that the sphincter relaxes وما يبقاش فيه القفلة بتاعت ايه الأكاليزيا. This is botulinum injection. Okay. A 30-year-old woman diagnosed to have spasmodic dysphonia and treated with botulinum toxin. Which one of the following is the mechanism of action of this toxin? Blocking muscle decreasing exoplasmic flow,
activating nerve growth factor or blocking acetylcholine release. ايه ايه ستايل كولين بوتمينال What is the most characteristic عبادة الريسبتور presentation لا اللي هو multi-system disease, pharmacology, كاركترستيك non-caseating كاركترستيك اكسنتال paralysis بتحصل فيشل باراليسيس في حالات ايه؟ هيرفر سندروم ايه ليفورد بارنت لا مو هيرفورد فيشل باراليسيس هيرفر سندروم ايروي اوبستراكشن لو عنده حاجه في اللارنكس كاركترستيك تشست اكس راي باروتيد سويل كاركترستيك most common characteristic is دي بتشيس اكس راي دي كاركترستيك تشست اكس راي اللي هي شنو؟ هو اللي يشوفوه اكسنت مثل الانفلتريشن راديولوماس بين والنوديول بالهايلم كونفليشن uveitis, parotid swelling, splenomegaly, liver might be enlarged. These بعدين أهم حاجة بقى يبقى في إيه؟ جرانيوما في اللانجز and intrathoracic lymph node أهو شايفين في السي تي باين الليمف نود في الانتستاينال لارج. 50-year-old woman تكملة للسؤال is diagnosed with sarcoidosis. It's presented to the clinic with a history of on and off shortness of breath and voice change. Very important. The voice change. قلتش hoarseness. يعني هو بيجاوب على نفسه عشان كده بقول لك it is very important to take care of every word. خلاص؟ When we say shortness of breath, shortness of breath and voice change. The most common site to be affected by sarcoidosis in the larynx is epiglottis, true gold, false gold, subglottis, or ventricle. Yes, very good. هي الحاجة الوحيدة اللي بنقول shortness of breath plus change of voice. Dysphonia. Not hoarseness. Change of voice. Right. Epiglottis. ده الهيرفورد سندروم اللي كنا بنحكي عليه. يبقى what is Herford syndrome. السندروم بيبقى فيه uveitis, inflammation of the eye uveitis, with swelling of the thoracic gland and facial paralysis with fever. The earliest sign خلينا مش معديين على هذا النك كله. return of esophagus. The earliest sign of nasopharyngeal carcinoma is bilateral nasal obstruction. Sign. Neck mass or neurological manifestations. neck mass. cervical neck mass. سرس هو كساين سرس اوتيتس ميديا بي سرس اوتيتس ميديا كام؟ A ولا B ولا C؟ بي right serious otitis media. هو الكومبلين مالت البيشنت سرس بس البرزنتيشن يجي نيك ماس لان يجون ديليد serious otitis media. خلاص؟ A boy with the most common type tumor is adenocarcinoma, rhabdomyosarcoma, non-keratinizing undifferentiated carcinoma, keratinizing squamous cell carcinoma, or craniopharyngioma. لما تجاوبوا برضه ده تراب. بقول لكم بوي عشان تختاري حاجة ماشية معاها. رابدو. The correct answer is رابدومايوساركوما. عشان كده انا بقول لك تراب. نون كيراتين. وانا لما بوي تخيلنا تشايلد يعني. نيزوفارنجيال مو نيزل. ماشي. تعبان هذا النيك most accurate assessment of early nasopharyngeal carcinoma. Is it PET scan? Is it multiple blind biopsies? Is it MRI? Or is it multiple biopsies under endoscopy? MRI. Multiple biopsies under endoscopic control. Which of the pharyngeal? ده most correct. ده انا بخش بشوف واخد بايوبسي. عارف الباثولوجيست يقول لي most accurate. most accurate. Multiple biopsies under endoscopic control is the best.
هنا هو السي تي باين في 1 سي تي باين فولت swelling هنا blunting of one of the lateral wall of the nasopharynx هنا MRI وبقينا داخل intracranial through the foramen vein وعامله رياكشن في الجورا. اوكي عموما بقى سؤال عمومي في الراس بنستعمل السي تي والام ار اي نك في هذا النك في ايه؟ extension of the tumor, cartilage or bone invasion, perivascular spread, extra or lymph invasion, and as a follow-up of treatment أو نشوف إذا كان في residual after any operation أو there is recurrent after 1 year, 2 years, and so on. So these are what indication of use of CT and MRI in the neck. What is this? This is a PET CT scan. نشوف CT عادي. We see there are visible nodes on the CT. Can you see the primary? Yes. I can't see the primary. multiple يعني. Are you talking about the PET? Yes, no, I want to talk about the CT. Oh, okay. And the CT, I'm seeing lymph nodes best. When you do the PET, the primary is found. You can detect the primary. It is a nasopharyngeal tumor, as you said. But PET is important for staging of malignant tumor. The primary, the nodal, to be distant metastasis. It is very important in detection of the primary. زي في الحالة اللي فاتت دي. It is very important in detecting a second primary. Okay? It is very important in monitoring your treatment. And it is very important in surveillance for the current disease after treatment. First time بتعمله after 8 to 12 weeks. وبعد كده ممكن yearly بتعمل PET scan to see if there is any recurrence or not. But these are the indication of PET CT in head and neck. This is the way that I'm going. You go inside the endoscope, you see the nasopharynx, how you see the tumor, and you take a biopsy directly. ما بتشوفش MRI صورة أو CT and you don't know what it is. like كده under guidance of the endoscope, you take a biopsy. See the mass, see a stick-to-tube orifice. You can detect anything in the nasopharynx with the endoscope and take a biopsy to solve the problem وتعرفي what is the real diagnosis. Metastatic lymph nodes in the posterior triangle is more common in pyriform fossa, glottic carcinoma, nasopharyngeal carcinoma, postoperative carcinoma, or subglottic carcinoma. nasopharyngeal. Yes, right job. Nasopharyngeal carcinoma. The current treatment recommendation for T1 nasopharyngeal tumors includes T1 nasopharyngeal radiation. It's in the nasopharynx. node oropharynx بالعافية بس. اوكي؟ مفيش parapharyngeal space، مفيش حاجة تحت، مفيش sinuses، مفيش terminal fossa، مفيش lateral tuberculosis. T1 nasopharynx واحدة بس radiation. توصل يا دوبك للأوروفارynx. خلاص؟ يبقى what is the treatment? Radiation. Primary surgery is primary surgery and adjuvant radiotherapy. Is it definitive radiotherapy and elective neck dissection radiation? Is it irradiation to the nasopharynx alone, or is it whole body irradiation? D radiation. C. Radiation to the nasopharynx alone. D. C. C is the correct answer. Nasopharynx. Elective Metastasis is high. So you electively radiate the neck. صح. nasopharynx and the neck in the احنا قلنا الان البرزنتيشن مالتهم يجينا The optimal treatment for small recurrent nasopharyngeal carcinoma in the nasopharynx after radiotherapy is second course of radiation, chemotherapy and radiation, targeted therapy, local excision and post-operative radiotherapy, ولا radical surgical resection. ما أدري بس ما recurrent قلنا nasopharyngeal. زمان في المحاضرات اللي فاتت recurrent second مو chemotherapy radiation مو. كيمو راديشن. هذا disadvantage. Okay. ما تقدريش تعيديها تاني. contributed. خلاص.
معناها what is the correct answer? سي targeted. بس بالنيزوفرنجال The following complications of the following complications of tonsillectomy, the most common is الهيماتوما, seroma, flap necrosis, infection or salivary fistulas. سروما يمكن سروما Very common. احنا اللي نشتغلهم والله. بس البارتيلكتومي is one of the common surgery اللي تسبب ايه؟ temporary or permanent facial paralysis. might amount to 20% temporary at least. سهلات بس يعني سهلات بعدين في injury to the greater auricular وزي ما قلنا بقى slight loss of fullness very important بالذات females. They get very angry بعد العملية due to this loss of الكونتور كده اهو فبيتشال فبيبقى في loss of this fullness. It is very irritating بيتضايقوا منك بالذات الفيميلز. You can put fat or fascia or anything عشان ترجعي الكونتور الحلو ده. خلاص سيروما، هيماتوما، انفكشن اند فريش. خلاص the most reliable landmark ماشيين في الباروتال. The most reliable landmark for the facial nerve in parotid surgery or parotidectomy is the radial pointer, posterior belly of the gastric. facial nerve bony cartilaginous canal ولا sternocleidomastoid muscle. احنا نشوف البوستيريور بليه باراتيدكتومي هو غير See? بس هي من ضمن اللاند مارك بس يقدرش تمرس سنة مستك مرام هي موسك بس لا تبر مستك سوشا تنبانا مسلسل ايه لانه 9 مليم ورا التريكال كارتلج او البوينتر الفيشل على بعض قد ايه 1 سنتيمتر inferior للميديان. البوستيريور ده الجاستريك ماسل وهو كلاسيك الايه الستيرنوماستويد بيبقى على بعد قد ايه؟ It's 1 سنتيمتر superficial خلاص and it is superficial وinferior للايه؟ للنيرف. في بعد كده ساعات we can't see المنطقة بتاعت الفيشل نيرف او لو كانت secondary vision فبنضطر ايه نعمل ريتروجريد ايه dissection او كل المنطقه كده الامالجميت بتاع احنا انف واذن your ear surgeons we can get the facial nerve من فين؟ ماستر خلاص prostatectomy you get the facial nerve from this side of the start foramen and فلوت dissected distally بقى to the face. ادي ايه flap ادي dissection of the facial nerve ادي facial nerve مش اسمها بسيكوانس بسيكوانس مش اسمها زي ما قلنا likelihood of temporary facial weakness amount to 20% في حالات البارثيلكتومي. ليه؟ كان transection totally dissection بتعمل dissection بتشد عليه traction and prolonged operative time exposure of بس هي هاي التفرعات يا رجل 13 بس هاي بسيكوانس ممكن برضه يعمل شوية temporary weakness خفيفة. فلازم جونيك سيرجري كل شوية ايه تبل الفيل عشان it does not get dry. You can use the intraoperative facial nerve monitor indicated بالذات في retrograde dissection في revision surgery في large tumors أو في malignant tumors. These are all indications لما العملية بتبقى صعبة more difficult than simple benign tumor they might use the intraoperative facial nerve monitor. طيب if the facial nerve cannot be dissected from a recurrent benign parotid gland tumor, which is the best course of action? Hal you leave the nerve and give full course of radiotherapy, while you excise the involved branch and follow it up with serial excision proximally until the nerve is free of tumor, or the excise the entire nerve and give post-operative radiation, or you excise the entire nerve bus, or you excise the involved segment of the nerve and perform immediate nerve graft, subgrade auricular or graft expired, or تستنى بقى about 9 to
مانثس ولا حاجه قبل ما يبتدي الموفمنت تيجي. إيه؟